विशाल बाब, तुम्ही आयज पोत्तून हांगासर ओल्ड गोवा येयलेले आहा एका इशूक लागून जो हिंगा प्रसाद स्किमी अंडर जो प्रोजेक्ट येयला पळय ताका लागून कितें 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 हायलायट करूंक येयल्या? पयल्यान पयलीं सगळ्यांक येवकार आनी आमच्या मदीं हांगा आसा आमचे ब्लॉकाचे वायस प्रेजिडेंट मिलिंद कार्दोस बाब, तशेंच आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट रिनाल्डो रुजारो, तशेंच आमचे एक्झिक्युटीव मेंबर रेमंड डिसिल्वा, हांव ब्लॉक प्रेजिडेंट, तशेंच आमच्या गांवच्या हिता खातीर आपले टायम मतलब तेणें आपले व्यूज मांडपा खातीर आमचो आसा डॉक्टर आनी सायंटिस्ट तो अरविंद कुमार शरण आमचे कडेन आसा, तो आपले पॉयंट एक्सप्लेन. आयज आमी हांगा जमल्या अगेन 2-3 दिसां पयलीं आमी आमची कितें कारवाई केल्या ह्या हेज्या खातीर आनी हे लोकां पर्यंत पावूंक जाय म्हणून आमी आमचे हे करपाक फर्स्ट आमचो उलयतलो आमचो मिलिंद बाब, तो सांगतलो बाबा कितें जालें. हांव मिलिंद कार्दोस, कुमरजो ब्लॉकाचो वायस प्रेसिडेंट. लास्ट संडे हिंगा एक व्हडलो मोर्चा जालो. सेव ओल्ड गोवान उलो मारलो आनी आख्खो गोंयभर लोक येयलो. पूण कोणेंच अंडरस्टँड जावचें न्हू की हो उलो पाद्रीनी मारला म्हणून. हो उलो मारला सेव ओल्ड गोवा आनी आमी त्या सेव ओल्ड गोवाक तेंको दिला. जेन्ना आमी हिंगा आयले संडे तेन्ना हिंगा पळय डिस्ट्रक्शन कितें जालां पळय ती. बट बिफोर डेट हांवें तो मातसो पळयलो. हें काम खंय थर्सडे कॉमेस जालेलें, लास्ट थर्सडे. जेन्ना हें युनेस्को सायडीचेर काम कॉमेस जाता तेन्ना आर्कोलॉजी ऑफ इंडिया फुड्यांत रावन तें काम करून घेवपाक जाय, जें तेणें फुड्यांत रावंक ना. फुड्यांत रावन तेणें काम कॉमेस केलें. JCB हाडले, बुलडोजर हाडले, ट्रक हाडले, माती हाडली, सगळे घेवन गेले. जे आमचे बॉल आसले, जे बॉल पासून आसले ते तेंच्यांनी घेवन गेले. एट दॅट टायम नीक बॉल ताका पळय मेवल्या त्या टायमाचेर आर्कोलॉजीन हें काम स्टॉप करूंक जाय आसलें, जें तेणी काम स्टॉप करूंक ना. 3-4 डेज, थर्सडे, फ्रायडे, सॅटर्डे. जेन्ना सॅटर्डे हिंगा सेव गोवा आनी सम ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ ओल्ड गोवा हिंगा येयले तेन्ना तेणी पळयलें जे JCBन झाडां दुखलून उडयता पळय ती, माती काडटा, ट्रेंची घेता व्हडली हिंगासर. तेणी कॉल केलें आमचो एल्वीस गोमसार. एल्वीस गोमसो हिंगा आयलो. एल्वीस गोमसान ताका सांगलें तुमी वचून पुलीस कंप्लेन करा. इमिडिएटली ओल्ड गोवा PI पुलीस फर्स्ट धाडलो. आय एप्रिशिएट ओल्ड गोवा PI. इमिडिएटली धाडले, हिंगा काम स्टॉप जालें. इट वॉज ऑन सॅटर्डे. संडे मोर्चा जालो. मोर्चाक हिंगा जायतो लोक येयलो, जायत्या जाणांनी बायट दिली आनी हो मोर्चा ओपन फॉल आसलो. हितून थोडे पाद्री पावले. आमचो फादर आल्फ्रेड वाजूय उलयलो, एक्स पॅरिश प्रीस्ट ऑफ सेंट कॅथेड्रल चर्च. MLA पावलो, MLA उलयलो, जायते NGO येयले, लिडर येयले, सेव ओल्ड उलयले. नेक्स्ट डे मांडे आमी कंप्लेन घेवन गेले पंचायतीन. कंप्लेन पयलीं पंचायतीन दिले आमी. मांडे कंप्लेन दिलें. आमी अरावंड 1 hour डिस्कशन केलें सरपंच एंड द सेक्रेटरी. जेन्ना कंप्लेन दिवच्या पयलीं डिस्कशन जालें, कंप्लेन दिलें. एक आमची कंप्लेन एक्सेप्ट केलें. जायत्या लोकांनी कंप्लेन दिला, तितून आमीय दिला. मागीर नेक्स्ट कंप्लेन आमी तलाटीक दिलें. तलाटीक सांगलें कंप्लेन दिवन इमिडिएटली आमी इन्स्पेक्शन करूया हिंगासर. कित्याक तलाटीक माती काडटा तिका रायट आहा येवन पळोवपाक, आडोवपाक. तलाटीक आमी सांगलें कितें, सर आमी म्हणलें आतां इन्स्पेक्शन करुया. तुमचो हिंगा नंबर बरयला न्हू म्हणलो. जाल्यार आपूण तुमकां फोन करता. आयज सुद्दां आमकां ताचो फोन ना आनी तेजे हिंगा आमच्या मदें आमकां घेवन इन्स्पेक्शन अजूनय जावंक ना. मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे 5 days जाले. तलाटीचें कॉल ना आनी इन्स्पेक्शन रिपोर्टूय कांय ना. आमकां तेणें इन्फॉर्म करूं ना, वो कॉलूय करूंक ना. आफ्टर दॅट आमी ASAक मेळोंक गेले कंप्लेन घेवन. आमकां तो ऑफिसर मेळोंक ना. ऑफिसर खंय पणजे आसलो. हेज्या फुडें आमचो डायरेक्टरा फुड्यान केदार नायक, तो डायरेक्टर ट्युजडे मारता पळय तेजे फुड्यान आसलो. पूण आमी थिंगा गेले, आमी कंप्लेन दिलें. जो पळय लो ग्रेड ऑफिसर आसलो तेणें आमकां सांगलें काम बंद दवरलां. बट हांवें ताणें काम कोणें बंद दवरलां आमी म्हणून आसलो. हांवें तुमी काम बंद दवरूंक ना. काम गांवच्या लोकांनी येवन हिंगासर पुलिशेक कंप्लेन करून पुलीस हाडून काम बंद दवरलां. एक्चुअली हांवें तेंचें काम आसलें. विदीन सेम डे थर्सडे काम करून इमिडिएटली काम बंद जावंक जाय. हेंच्यांनी काम बंद करूंक ना. तें कितें जालां, हँड इन ग्लव्स सगळे. बट पंचायतीन एक बरें काम केलें. तेणी मातशी कॉपी तेंच्यांनी एक कॉपी काडल्या, आमचें एक्सेप्ट केलां आनी तेणी कॉपी विलेज पंचायतान
Copy to Honorable Tourism Minister, Town and Country Planning, Archaeological Survey of India, National Movement Authority, Forest Department. इतल्याक आमची कंप्लेन धाडल्या की ऑब्जेक्शन येयल्या काम करता पळय तेजेर आनी तुमी हेजे आमकां क्लेम दिवचें तुमी कितें करता पळय तें हो पार्ट जालो पंचायतीचो. आफ्टर दॅट मंडे सांजचो मागीर प्रेस कॉन्फरन्स आयकले आमी डायरेक्ट टुरिजम डायरेक्टर एंड द ASI ऑफिसर. तो टुरिजम डायरेक्टर कितें म्हणटा आमकां सगळी परमिशन आहा, सगळी परमिशन तुमी काम करता. तुमी मिडिया भावान ताका क्वेश्चन केलो पंचायतीन परमिशन आहा तो थिंगासर बॉडी लँग्वेजीर फेल जालो. तो येसूय म्हणना तो नाय म्हणना. बॉडी लँग्वेज दिसलें की ते कडेन परमिशन ना म्हणून. तेच पर्यंत तेणें कितें म्हटलें ते बायटान तेजे की आमचे मदें 2 मिटिंगी जाल्यो आनी आमच्या बरोबर फादर आहले. आमी इन्फॉर्म केला. फादर येयलो. फादरीक सांगलें इज नॉट ए परमिशन. रेक्टर कॅनॉट गिव द परमिशन. Church authority cannot give the permission. Who is the church authority? Parish priest is the church authority. Rector is the church authority. ते church authority ना. बरें तुमी ताका आपयले ते येयले ब्लेसिंग केलें तुमी बसले. दॅट मिन्स परमिशन ग्रँट केलें तुमकां परमिशन ग्रँट करूं ना. हू इज द ऑथॉरिटी टू इशू द लायसन्स पंचायत NOC फ्रॉम द आर्कोलॉजिकल आमचे आर्कडायसीस. आतां आफ्टर डॅट थिंगा सर असेंब्लीन आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर उलयलो ही लायसन्सां ही परमिशन लिफलेटी काडून कसो दाखयलो लोकांक सगल्या. आतां तेजेर कितें बरयलेलें आहा तें कोण नको. खंयची लायसन्सां कोण नको अशें काडून दाखयली. जशें लिफलेटी काडून आमी उडयता जारिटी तशें कोण तेणें उडयली. मागीर तेजें तो म्हणल्यार कितें आमकां सगळी परमिशन आहा. And a citizen of Old Goa. Basically, if you look at, you have been hearing for last 1 week a very huge hue and cry, and regarding this particular work, the Department of Tourism and Archaeological Survey of India, which comes under Ministry of Culture, has to look into those aspects. Actually, if you look in greater detail, the Panchayat, the Tourism Minister representative have given a presentation at the Old Goa Panchayat somewhere 1.5 years before, and we were present. And what was the motto again under the Prasad scheme was parking, interpretation center, external street lighting, information, signage, dustbin, bathroom, and some footfall counting device. These were the proposition which Panchayat and Gram Sabha people have asked them to submit and come with the detailed program. There wasn't any map, and there was a detailed project report only for this small work was brought. However, it is learned now that there were 3 DPRs. One was for the construction, one for the parking, and one for something else. So basically, the Mantralaya should have integrated the tourism minister or the department must have integrated all this and shown to the Gram Sabha much before and asked their comments. So public participation wasn't there, public approval was not there, Panchayat was not taken into consideration, and such activities started. Now when you look at this side, the archaeological or the ancient monument and archaeological site remain act of 1958 states very clearly the sites of national importance. Is this the site of national importance? Yes. Any protected monument, any protected area, prohibited and regulated area, any area from the protected monuments, if it is more than 100 meters, it comes under the regulated area. Santa Monica is a state archaeology site. St. Augustine is nearby above. So it is, if you look at it, it is come within the jurisdiction of regulated area. And National Monument Authority in charge of Goa has been one IAS person in Porvorim. So maybe that the government has sought approval from the IAS to give that NMA authority because he is a designate member. So the plans and approvals, what people want, has not been discussed. And actually the excavation should not be done by heavy machinery or mining implement. Any archaeological investigation or excavation or study of survey
which is done in prohibited or regulated area, should be done with sharp, flat, skim, shovel and manually, not by this thing. They have to have a grid system, and each grid wise they have to see and find okay, what has been coming out from the soil, bed soil. If there is any artifacts, if there any cannonball, they have to make a drawing, they have to take a video, they have to take a picture, photograph and the dimension of that area and catalog that, make a record making. Is such record making has been done over here? And if not so, this whole excavation has to be supervised by an archaeological officer designated by the Archaeological Survey of India if it is within the National Archaeological Survey site, or if it is a state archaeology site, there also. There are forms for granting licenses, Form 1 and Form 2 as state archaeology as well as for central archaeology. Whether if any contractor wants to take out some work because of due to of human population visits of tourists and pilgrim and make a more facilitation center, you have to award the licenses, you have to award the work in a proper manner. There are forms available. Were there any forms available and shown to public? It's a media to find out from the respective government what were the forms which were issued to issue the licenses to the contractor, and whether the contractor has those credentials to satisfy the needs of the excavation, and where are those cannonballs number, because if one cannonball comes out, they have to mark as in the record as 1, 2, 3, 4, like we do our scientific observations, like we do. I think that these are all not done properly, and it is done very haphazardly, because the departments may not be talking to each other to know that what kind of work they are doing. So basically, it's a representation that such a sanctorum of the heritage place should not be disturbed by rampantly cutting the trees, by using the heavy machinery which should not be used, and by manual. If they have to do the thing, they have to come up with a plan. They have to post a plan over here, what kind of structure, what kind of drawing it is going to take place, so that people in general should be made aware, and the media should be aware what work is going on in the good confidence of the people, because government is of the people, for the people, by the people. So I think that these are not being done. As a citizen of this place, I am deeply hurt, and I find that government will find some respite and stop, not only the stop order, but rather scrap the project, which is very important. Thank you. फाटल्या 2 दिसां पयलीं हांवें हाचेर सांगिल्लें की आमचो सावथ गोवाचो MP आसा पळय कॅप्टन विराटो सर, हांच्यांनी हो इशू पार्लमेंट पण वचपाचो ठरयिल्लो, आनी तेणें काल एक लेटर प्रोड्यूस केला की टुरिजम डिपार्टमेंट इंडियन म्हणजे नॅशनल टुरिजम डिपार्टमेंट आहा पळय तितून तेणें लेटर सबमीट करून त्या टुरिजम मिनिस्टराक मेळ्ळा अशें, आनी फर्दर तो आपली गोंयच्या खातीर ह्याच्या खातीर कितें झटपाचो आहा तो आपूण पार्लमेंटान तेणें आमकां उतर दिल्लें आसा. आनी दुसरें म्हणजे एक हांव तुका हांगा एक नोटीस हाडूंक सोदता की तुमी पळयलां की हो प्रोजेक्ट आहा तो एकाच आहलेलो ह्या टुरिजम जाग्याक, पूण तेंच्यांनी बारीक नोट केला की हे दुरीक फोडला आनी ती एक बाकी प्रॉपर्टी आसा पळय, बारीक नोट करून पळयला. सो तेका तेंच्यांनी जॉयन केला. इट इज समथींग फिशी. ते कितें करूंक सोदताले खबर नासलें, ते रोड करपाचो गरजूच नासलो तांकां थंय न्हू, बाकी प्रॉपर्टीचो तो ती आहा ती पोजिशनान मामलेदार हितून आसा. हितून मामलेदारांनी आतां इंटरफियर जावन तो रिपोर्ट करचो कित्याक फोडला ती प्रॉपर्टी आनी कित्याक रोड केला तो, हो जबाब आतां तेंच्यांनी आमकां लोकांक सांगूंक जाय. मिनीन तुवें म्हणलें पळय फादर नोएल डिकोस्टान की प्रेस नोट काडलो आनी प्रेस नोटान सांगलें की हें दिवना म्हणून, पूण आजून पासून ताणें प्रेस घेवंक ना रिगार्डींग दीस इशू. तुका दिसना ताणें प्रेस घेवचें आनी प्रेसाचे जे क्वेश्चन ना स्टेटमेंट काडप इज वन थिंग, फेसिंग द प्रेस इज अनदर थिंग. तुका दिसना ताणें प्रेस आर्चडायसीस आतां आफ्टर डेट थिंगा सर असेंब्लीन आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर उलयलो, ही लायसन्सां, ही परमिशन लिफलेटी काडून कसो दाखयलो लोकांक सगल्या. आतां तेजेर कितें बरयलेलें आहा तें कोण नको, खंयची लायसन्सां कोण नको, अशें काडून दाखयली. जशें लिफलेटी काडून आमी उडयता जारिटी, तशें कोण तेणें उडयली. मागीर तेजें तो म्हणल्यार कितें आमकां सगळी परमिशन आहा अलॉंग वीथ आर्चडायसीस. आफ्टर डेट विश्वाजी राणी उलयलो. विश्वाजी राणी म्हणल्यार कितें, जें आमी कितें काम केलां
दॅट इज फॉर द एक्सपोजिशन तें काम काबार. आतां फुडें पळय काम कितें करता ताका आमी परमिशन TCBन दिवंक ना, कोणेन दिवंक ना आनी आपणेन दिवंक ना. आपण तितून इनवॉल्व ना, कोणूच इनवॉल्व ना. जें पळय पयलें कितें आसलें जावं तें हें आमचें एक्सपोजिशन ऑफीस जावं हॉस्पिटल धाकटें टॉयलेट जावं फुटपाथ हें पळय कितें लागतालें फॉर द एक्सपोजिशन तें म्हणटा आमी करून दिलें. तें काम काबार म्हणटा तो. हें काम तर तितून नाच. आनी तें जो हे सो बोर्ड थिंगासर पळय थिंगासर बोर्ड आहा तें कंपाउंड पळय आहा थिंगा बोर्ड आहा आनी कंपाउंडा भितर काम कमेस जालां. हे कंपाउंडा भितर काम कमेस जालां. 100 मिटर्स आहा. हें इवन 1 सेंटीमीटर सुद्दां ना. आनी मागीर आमच्या फादरान प्रेस नोट काडलो. तो प्रेस नोट फूल वाजिना बट एंड मास्ता हेन्स इट इज hereby informed that the Archdiocese of Goa and Daman has not given its NOC for the implementation and execution of the proposed Prasad scheme. Father Noel DeCosta, Financial Administrator, Archdiocese Goa and Daman. ही तेंची सही डायसिसाची सही. तेंच्यान कसलेंच परमिशन दिवंक ना. फक्त ते सांगता कितें आमी परमिशन मागलें, पाद्री हाडले, पाद्री बसयले म्हणून तेका दिसता कितें सही दिली. बट खंयच्याच पाद्रीच्यान हिंगा लोकल सही दिवपाक जायना. तर आमकां पासून आमी हिंगा एएसआय लागता. आमकां आमच्या सायड विलेजीन एएसआय लागोना. बट थिंगा पासून आमी कितें काम पासून जर करतले जाल्यार फादर एलॉंग विथ द कमिटी प्रोजेक्ट कितें करता आनी बिशप हावजाक वयर धाडटा. थिंगासून आमकां एप्रुवल येता. आनी तो एप्रुवल येयले बगर आमच्यांनी काम कमेस करूंक जायना. सेम थिंग आमकां पासून एप्रुवल लागता. आनी तुमी म्हणटा रेक्टराक सांगलां, पॅरिश प्रिस्टाक सांगलां, दीस इज नॉट फेअर. तुम्ही पाद्रींक बेश्टें डॅमेज कित्याक करता अननेसेसरी. तुमची परमिशन सारकी ना पयलीं, एकलोय सारको ना. ती विश्वजीत राणे म्हणटा, विश्वजीत राणे आनी रोहन कौंटे दोनूय BJPचे कॅबिनेट. हेजो एक आन्सर आहा, तेजो एक आन्सर आहा. आतां हू इज रायट एंड हू इज रॉंग हें लोकां मदीं सांगचें आहा पयलीं. गरज आसा सगळ्यांक सांगपाची. थँक्यू. हो जो भाजपा सरकार जो आसा लोकांच्या दोळ्यांनी फकत धूल घालूंक माहीर जालोलो आसा. दाखयता एक प्रोजेक्ट एक्झिक्यूट करता दुसरेच. पयलीं दाखयलो की एज पर प्रसाद ते हे करतले ते करतले, पूण तूं डिटेलान वचून पळयत जाल्यार थंय रेस्टॉरंट आसा, कमर्शियल एक्टिविटीज ते काडपाक आनी ते थर्ड पार्टीक आउटसोर्स करतले आनी हिंगा रेवेन्यू जनरेट करपाक हो तांचो प्लॅन जालोलो आसा. एसेंब्लीक जेन्ना हो प्रश्न काडलो, when the MLA started speaking about this, विश्वजीत राणे म्हणटा की आमी परमिशन दिवंक ना एंड आय विल टेक कंप्लीट एक्शन ऑन पीपल हू हॅव डिस्ट्रक्टेड. पळया ही डिस्ट्रक्शनां हे कशें केल्या पळय, झाडां कापल्या. आतां 2 मिनटां तुमी उगी रावले न्ही, हिंगा तुमकां सुकणीं आसा ती कशी ह्या वाठारान आसा पळय, द फ्लोरा एंड फॉना यू कॅन अंडरस्टँड. आय विल कीप क्वायट फॉर जस्ट 10 seconds. हियर दीस. ही पळय इतली सुकणीं आसा, इतली जनवरां आसा ह्या एरियान. द कंप्लीट फ्लोरा एंड फॉना ऑफ दीस एरिया इज डिस्ट्रॉयड. विश्वजीत राणे, आय एम आस्किंग यू वन थिंग. नाव द ट्युरिझम मिनिस्टर हॅज सेड दॅट ही हॅज परमिशन, ही हॅज डन दीस. घ्या तुमी एक्शन. आतां जायना. ह्यो BJP सरकार आसा पळय ह्याच्या मंत्र्या मध्येच फूट पडलेली आसा. एक डिपार्टमेंट म्हणटा की म्हजे कडेन लायसन्स आसा, दुसरो डिपार्टमेंट म्हणटा की आमी लायसन्स दिवंक ना. पूण तुमी गोंयकारांक फटोवंक सोदता. ही जी गजाल आसा न्ही, लोकांनी चिंतूंक जाय की जो आमी म्हणटा पळय एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन, देर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन. इट इज ओन्ली पर्सनल गेन्स. हे आतां प्रोजेक्ट्स घालता पळय, दीस इज फॉर हूज पर्सनल गेन्स दॅट वी वील हॅव टू फायंड आउट. पीपल हॅव कम अवेयर, पीपल हॅव स्पोकन. खूबशे लोक येयले, खूबशे जाण उलोवन गेले. But what is happening? No action is taken. Everybody is hand in glove. And only thing that is happening is destruction of Goa. Destruction of the flora and fauna of Goa. Secondly, where is Mr. our MLA Rajesh Faldesai? Nidla Saibadu, this is your constituency. People are coming on roads and you are only talking towards the camera. There are so many things happening in this constituency. Where are you? तू म्हणटा डेव्हलपमेंट करता हें डेव्हलपमेंट करताय. एंड वेन यू आर आस्क अ क्वेश्चन तूं सांगता ना कळटलें तुमकां एसेंब्लीन हांव उलयतलो. कितें उलयलो सायबा तूं? बरें उलयलो जाल्यार तर तुवें हॅव यू टेकन एनी स्टेप टुवर्ड्स दीस प्रोजेक्ट? काय तुकाय ताणें सांगलां की शट केला आसतलो तुका?
उठ आनी पळय हें कितें जालां तें. This is an archaeological site. It is a sensitive zone, it's a sensitive area, not only towards the ecosystem but also towards the people. And this area is very close to St. Francis Xavier's Church. What do you want to have here? हांगा कितें कसलो टुरिजम प्रमोट करूंक सोदता? There is a need for development. Yes, लायटी करा. There is so much of water logging happening in old Goa. ते तुम्ही सारखे करा. ते करूंक सोदिना तुम्ही. ट्रॅफिक मॅनेजमेंट ह्या एरियाचे तुम्ही करूंक सोदिना. प्रोजेक्ट्स बांदूंक येयल्या तुम्ही. This is a shame and the people should know this. Whatever is happening is an utmost shame. Thank you. The archaeological representative of the archaeological survey in a media along with the Tourism director officer has told that they have stopped the work and they have taken and they are going to make a report. What kind of, but see, it is post-mortem. When things are alive, when excavation is going to take place, was there any kind of a excavation drawing? Were there any kind of a marking which is known as grid system in archaeology is a mandated, it is a protocol, standard operating procedure of the, it's there in the website of the Archaeological Survey of India, all excavation. Fortunately, my father has been the Deputy Director General of Archaeological Survey. He worked with Mortimer Lee Wheeler and he was in charge of Patna Circle and Hyderabad and many places. And I have been, so I have a more affiliation towards the archaeology part and how they do. And he has worked with Bibi Lal and Romila Thapar as such. So, but he is no more. The question basically, I learned the techniques as how it is done, survey is done during my childhood. I have seen it. So what happens, it hurts because if you are doing any archaeological excavation or work, you have to first make a drawing. You have, if it is a public, you have to show to the public, a board has to be there. You need not address the public, but you have, your board should be self-explanatory. And the licenses and the way by whose contractor is doing, which kind of skilled labors are being used, so that when they do, any kind of treasures may come. See, this is cannonball is one of the treasure, because obviously it will look like it is a basaltic sphere, but the meaning thereby when it was made, what is the dating, because different cannonballs may appear to have been made in different times. So do you think that the authorities took it lightly over here? Basically what happens, as I understand with the process, the tourism department has more say for by the way of funding than the Archaeological Survey of India. Tourism department must have taken their onus on them, because the type of highway machinery is deployed with no monitoring or supervision in archaeological way, thinking that this is not only the this is a regulated area or this is this common area. They have taken very lightly and not taken that there will be some archaeological artifacts. So it is very essential, because any coins may come, numismatics, epigraphy, any epigraphic engravement on some wall or something, stone might appear in this. So, but after that also, do you think they have taken the steps after? I don't think, because the way that it is, there It is still lying around. There is no board which says that this property is now being Taken over for research or for this thing by development by the Archaeological Survey, and they till that the work is stopped or work is suspended or whatever word they use, which is temporary. Even if that board should have been there. See, how do people know? People will come and defecate here. People will come and do something. They will take some. If you roam somewhere, you might find some treasure. You might take that. So, who is the custodian of any kind of excavation which is done in the protected or the adjoining reserved area or the regulated area? Even in the non-regulated area. Suppose if I dig my house and I get diamond, can I take it? Without informing the government of India of mining, that yes, I have got in Madhya Pradesh, Panna, villagers are doing their farming field, they find some diamond. Can they take the diamond and sell in the market? There has been a regulations for this. Even in Goa government in last year, 2024, I have that copy that shows that the Goa
Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains 2024, published in Official Gazette 28 November 2024, Government of Goa, Work, Education and Tourism Department. Here they show very clearly what are the penalties, what are those manner, what are the schedule and forms for giving the permission for constructing operations within the protected area or within that reserved area. What are the names, whether such forms 1, 2, 3, 4 have been taken by the respective department, including tourism department. So it's up to the media to ask the concerned officer where are those forms. Form 1, Form 2, Form 3, Form 4. These are the forms which are available under the Act of the Draft Policy and the Confirmed Policy of Goa Act in 2024. 28 November it is gazetted, 2024. So whether in such a important issue, because slowly, because population burden is increasing, people have vehicular pressure is increasing, climate change and pollution is increasing. So of course something good is there that you have a electric auto for transportation, pilgrim for stay, for housing. Now people defecating, lot of pilgrim for the church will come where they will go for toilets. So if you make a proper eco-friendly methods, convince the panchayat and the citizen of Goa, I think people will all agree in a very eco-friendly manner without disturbing much on the nature. That is what I would like to say. In view of the climate change, in view of the growing heat and weather changes across the earth, we should follow some of the norms of environment, norms of citizen and norms of rules which we make. It's actually we people, we only make the rule. Then why to disturb that rule? Thank you. हो प्रोजेक्ट इन फ्युचर कमर्शियल जातलो. तेणें हिंगा कितें म्हटलां, ई रिक्षा म्हटल्या. ई रिक्षा कित्याक जाय? आमच्या रिक्षा कारक्यांक कितले आसा, ताका कितें तुमी पोटाक मारून चिंतलां? पायलट कितले आसात तेंच्या पोटाक मारून चिंतलां? फाटल्यान रोड आसा, रिवर आसा, तिका जेटी केल्या. हेंचें कितें आसा? इन फ्युचर तो जेटीनसून बोटीनसून हाडून हिंगासर रेस्टॉरंट, रूम्स, कॅसिनो व्हडलो येवपाचो आहा. म्हणून ही फाटली वाट ते सोदता वॉटरवेज घेवपाक. थिंगा तेंच्यांनी ऑलरेडी जेटी बांदलेली आसा आनी थ्रू बाकी प्रॉपर्टी ते जेटीक वचून कनेक्टिविटी आसा. म्हणून इन फ्युचर दीस प्रॉपर्टी दे वील कनेक्ट टू बाकी प्रॉपर्टी एंड वील मेक द वे टू द जेटी फॉर द डेव्हलपमेंट. आतां म्हणटा ते फक्त आमी टॉयलेट आनी पार्किंग बांदपाची येदी बिल्डिंगाची गरज ना. हिंगा बेश्टेच पार्किंग जाता. हिंगा 300 गाडयो दवर, बेश्टे दवर काडून हिंगा क्लिनिंग लेवलिंग करून गरज ना बांदपाची. Yeah, doctor. Hello, very good morning. This is Arvind. This is one thing. Facing the press is another thing. So तुका दिसना तेणे प्रेसाक काडूंक फेस जालो, करचो काडूंक म्हणून जालो. ना प्रेसाक फेस करचो म्हणून तेणे करूंक there will जावं be face, questions. करूंक जावं face. There will be questions. They are very clear. They are not guilty. तो तेंच म्हणटा इफ दे आर नॉट गिल्टी तुका दिसना तेणी प्रेसाक काडूंक फेस जावं, करचें काडूंक म्हणून जावं. काडलेलो बरो, काडूंक जावं. प्रेस घाललो बरो Yes, definitely. कित्याक सगळे डावट आहा ते क्लियर क्लियर जाता. जातलें. ओके. कित्याक प्रेसीक कितें क्वेश्चन जातले तो आन्सर जातलो, लोकां मदें पावतलो. व्हेरी इम्पॉर्टंट. तो जावं प्रेस काडूंक जाय तेणें. मिस्टर सरन तुमी हें केलें वायलेशन जें सांगलें, Yes. जें वायलेशन हांगासर जालां पळय तें रिगार्डींग ते पळय इवन जेन्ना यूज करता मिशनरी यूज करता पळय तें वायलेशन जाता. पूण तुका दिसता यू थिंक दॅट दे हॅव टेकन इवन नाव दे टेकन एनी नेसेसरी स्टेप्स टू एक्चुअली फायंड आउट वॉट इज फावंड ओवर हियर लायक द